Hello students, in our previous lecture we have studied assessment under Income Tax Act 1961, okay, in paper second. In our today's lecture we are going to start unit number second in paper first, that is default and penalties leviable under Income Tax Act 1961. Under this unit we are going to discuss the failure to pay tax section 2 subsection 1, then failure to pay tax on self assessment section 234A and B, then penalty for under reporting and misreporting of income section 270A, failure to keep, maintain or retain books of accounts and documents section 271A, then failure to pay or failure to maintain information or document about international transactions or specified domestic transactions under section 271AA subsection 1. Then penalty for undisclosed income under section 271AA B and 271 triple A. Okay. In this unit we are going to study the penalties. Penalty means it is a monetary punishment for violation of the laws, violation of the Income Tax Act 1961. Okay, violation of laws. Okay, so the penalty means the Income Tax Act 1961 provides for the intimation of penalty on assessee who commit any offence under the provision of the act. Penalty is imposed over the above the amount of any tax or interest payable by the assessee, and thus penalty is distinct and different from tax payable. So penalty means what? So penalty is the different from the tax payable. Okay, tax payable. Okay, penalty is imposed over the amount of tax. Okay, it means penalty is computed on a taxable amount. Okay, then the penalty is different from the tax payable by the assessee. Penalty proceedings, however, are a part of the assessment proceedings. The authority concerned is entitled to levy penalty only if he is satisfied in the course of any proceeding under the Act that a person has been found guilty of any default in complying with these provisions or with these sections. It means the assessee does not follow the income tax rule and he is guilty. He is means the assessee is guilty while filing the income tax return. He does not supply a information regarding the income. He does not uh, keep or maintain the books of accounts of the business. Okay, then the penalty is imposed on that assessee. Then if the assessee does not pay a tax within a time, then penalty is imposed on that assessee. Okay, so it is called a default and penalties imposed under Income Tax Act 1961 or leviable under Income Tax Act 1961. So in this unit we are going to discuss the section 22 subsection 1, that is failure to pay tax, 234A and B failure to pay tax on self assessment, then 271 section 270A penalty for under reporting and misreporting income. Under reporting means the income which is under reported to the income tax office, or the assessee does not provide a income tax report.
actual income tax report, it means misreporting of income, then penalty for that assessee is given under the Act of 1961 section 271A. Then section 271 relating to the failure to keep maintain record or document. Then section 270 double A subsection 1 relating to the international transactions, failure to maintain information relating to the international transactions. Then section 271 triple A and 271 AB relating to the penalty for undisclosed income. Undisclosed income means those income which is not disclosed during filing the income tax return. Okay, it means to hide the income from the income tax authority, and such type of income is find out by the income tax authority, then the income tax officer AO shall impose the penalty on that assessee under section 271 AAA and 271 AB. Okay, so here a penalty means what? So penalty refers to monetary punishment. Okay, monetary punishment for violation of laws, violation of sections. It means the assessee does not pay a tax, then he will be penalized according to the section. Okay, that is the section 22 subsection 1. Got it? म्हणजे पेनल्टी किंवा डिफॉल्ट म्हणजे काय बघा. डिफॉल्ट किंवा पेनल्टी आजचा आपला जो युनिट आहे पेपर 1 मधला युनिट सेकंड आपण इथं अभ्यासत आहे. यामध्ये आपण काय बघणार आहे तर डिफॉल्ट अँड पेनल्टीज इम्पोज केली जाते किंवा जी एखाद्या एसएससीला पनिशमेंट दिली जाते इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे ते इथं आपण बघणार आहे. मग यामध्ये काय काय अभ्यासणार आहे आपण तर एखाद्या एसएससीनं वेळेवर टॅक्स भरला नाही, फेल्युअर टू पे टॅक्स सेक्शन कोणत्यानुसार मग त्याला पनिशमेंट मिळेल. जर एखाद्या एसएससीनं वेळेवर टॅक्स भरला नाही, जर इन्कम टॅक्स अथॉरिटीचं नोटीस येऊन सुद्धा, तर अशा एसएससीला सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 नुसार पेनल्टी लागते. त्यानंतर सेक्शन 234A आणि B नुसार जर एखाद्या एसएससीनं टॅक्सचं पेमेंट सेल्फ असेसमेंटनुसार म्हणजे स्वतःचा इन्कम टॅक्स स्वतः कम्प्यूट केला, त्याला म्हटलं तर सेल्फ असेसमेंट. हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये किंवा मागच्या लेक्चरमध्ये आपण असेसमेंट पाहिलं, सेल्फ असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट वगैरे वगैरे. मग जर एखाद्या एसएससीनं स्वतःचा इन्कम कम्प्यूट केला, ओके, त्याच्यावरती त्याची टॅक्स लायबिलिटी कम्प्यूट केली, परंतु ती टॅक्स किंवा तो टॅक्स त्यानं भरला नाही वेळेत, मग अशा एसएससीला 234A आणि B प्रमाणे काय केलं जाईल पेनल्टी किंवा पनिशमेंट लावली जाईल. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला यामध्ये आणखी काय अभ्यासायचं आहे तर पेनल्टी कुणासाठी जो एसएससी स्वतःचा इन्कम काय करतोय अंडर रिपोर्ट करतोय म्हणजे कमी दाखवतोय. जो एसएससी स्वतःचा इन्कम कमी दाखवतोय किंवा जो एसएससी स्वतःचा इन्कम जो आहे तो मिस रिपोर्टिंग करतोय म्हणजे चुकीची माहिती इन्कम टॅक्स ऑफिसला कळवतोय स्वतःच्या इन्कम बद्दल, तर अशा व्यक्ती डिफॉल्टर्स सापडले की त्यांना इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे काय केली जाते पेनल्टी लागली. मग यासाठी सेक्शन कोणता आहे तर यासाठी बघा 271A आणि 271 AAA यानुसार याला काय केलं जाईल पेनल्टी लावली जाईल. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आपण आणखी काय बघणार आहे तर फेल्युअर टू कीप म्हणजे एखाद्या एसएससीनं स्वतःचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स किंवा त्या ट्रान्झॅक्शन्स रिलेटेड डॉक्युमेंट्स मेंटेन केली नसतील तर अशा एसएससीला अशा टॅक्स पेअरला पेनल्टी ही लागू शकते. कशानुसार तर सेक्शन 271 AAA नुसार किंवा 171 AA1 नुसार. त्याच्यानंतर एखाद्या एसएससीनं टॅक्स भरला नाही किंवा एखाद्या एसएससीनं जे काही इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन्स झाली त्याची इन्फॉर्मेशन स्वतःजवळ मेंटेन केली नसेल, ठेवली नसेल किंवा एखाद्या एसएससीनं त्याचे डॉक्युमेंट्स ठेवले नसतील तर अशा एसएससीला पेनल्टी काय होणार आहे
तर लावली जाणार आहे 271 नुसार. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर स्पेसिफाईड डोमेस्टिक ट्रान्झॅक्शन म्हणजे इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शन असो किंवा डोमेस्टिक ट्रान्झॅक्शन असो, दोन्हींचं रेकॉर्ड मेंटेन करणं हे त्या SSC साठी गरजेचं आहे. जर मेंटेन केलं नाही तर त्याला लावली जाणारी पेनल्टी इथं आपल्याला अभ्यासायची. त्याच्यानंतर पेनल्टी फॉर अनडिस्क्लोज्ड इन्कम म्हणजे एखाद्या SSCनं स्वतःचा इन्कम टॅक्स फाईल करत असताना, इन्कम टॅक्स भरत असताना दाखवलाच नाही. ओके दाखवलाच नाही आणि असा इन्कम जर इन्कम टॅक्स अथॉरिटीनं असेसमेंट करत असताना, असेसिंग ऑफिसर असेस करत असताना जर त्याच्या निदर्शनास आला तर अशा SSCला 271 AB नुसार काय केलं जाईल, पेनल्टी लावली जाईल. याला म्हटलं तर पेनल्टी. आता इंट्रोडक्शनमध्ये आपण पाहिलं की इंट्रोडक्शनमध्ये हे आता आपण अभ्यासणारच आहे. त्यानंतर आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट पाहिला की इंट्रोडक्शनमध्ये काय पाहिलं की इन्कम टॅक्स ॲक्ट जो प्रोव्हाइड केलेला आहे त्यामध्ये पेनल्टी ही पूर्णपणे वेगळी आहे. डिफॉल्ट आणि पेनल्टी ही पूर्णपणे वेगळं आहे आणि टॅक्स पेमेंट हे पूर्णपणे वेगळं आहे. हे एक त्यामध्ये आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर पेनल्टी कशावरती लावली जाते हे एक त्या इंट्रोडक्टरी पार्टमध्ये आपण पाहिलं की पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन द टॅक्सेबल अमाऊंट. टॅक्सेबल अमाऊंट जी काही SSCची आहे त्याच्यावरती जे काही त्या सेक्शननुसार पेनल्टी ठरवली असेल तेवढीच पेनल्टी काय केली जाईल, लावली जाईल. म्हणजे काय म्हटलं की पेनल्टी इज इम्पोज्ड ओव्हर द अबाव द अमाऊंट ऑफ एनी टॅक्स म्हणजे टॅक्सच्या अमाऊंटच्या वरती पेनल्टी काय केली जाते, इम्पोज्ड केली जाते, लेवेबल केली जाते त्या SSCला. हे त्यामध्ये आपण पाहिलं. त्याच्यानंतर पेनल्टी म्हणजे काय तर पेनल्टी हे आपण काय म्हणलं की बाबा पेनल्टी म्हणजे ही एक पनिशमेंट आहे. कोणत्या स्वरूपाची तर मॉनिटरी पनिशमेंट आहे. मॉनिटरी पनिशमेंट आहे. मॉनिटरी पनिशमेंट कशा संदर्भात आहे तर इन्कम टॅक्समधले जे काही कायदे आहेत, जे काही कानून आहेत, लॉज आहेत त्याचं व्हायलेशन केल्यामुळे ते फॉलो न केल्यामुळे लावली जाणारी ही काय आहे, पेनल्टी आहे. हे एक इथं आपल्याला दिसून येतं. लक्षात आलं. आता याच्यानंतर आपण जे बघणार आहे ती पहिली पेनल्टी इथं आपण बघणार आहे. पेनल्टी कोणती आहे तर बघा, फर्स्ट पॉइंट दॅट इज फेल्युअर टू पे टॅक्स. फेल्युअर टू पे टॅक्स. if the SSC does not pay a tax within the time under section, so if the SSC does not pay a tax within the time, the penalty is imposed according to the section 22 subsection 1 is given here. If the SSC on whom notice of demand has been served fails to pay the specified amount of tax, the SSC shall be liable to pay a penalty which the assessing officer may from time to time direct. However, the total amount of penalty shall not exceed the amount of tax due. So remember one thing, the penalty shall not be exceeds the amount of tax due by the SSC. So if the SSC fails to pay a tax and the assessing officer serves a notice to the SSC, serves the notice to the SSC, then the assessing officer may give a direction to SSC time to time, then the SSC will not pay a tax, then the assessing officer shall penalize that SSC, and the amount of penalty shall not exceed the amount of tax paid by the or the amount of tax payable by the taxpayer or the SSC. Got it? म्हणजे आता बघा, फेल्युअर टू पे टॅक्स सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 नुसार किती पेनल्टी इम्पोज केली जाते त्या SSC वरती ते इथं आपण बघतोय. किती पेनल्टी लावली जाऊ शकते, कधी लावली जाऊ शकते, तर यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की SSC जो आहे, जो कोणी टॅक्स पेयर आहे त्याला नोटीस प्रोव्हाइड केलं ऑन हिज डिमांड, म्हणजे बाबा नोटीस दिलं की बाबा तुम्ही वेळेत टॅक्स भरा, तरीसुद्धा त्यानं टॅक्स भरला नाही, फेल टू पे द स्पेसिफाईड अमाऊंट ऑफ टॅक्स
मग तरीसुद्धा टॅक्स भरला नाही. त्याच्यानंतर असेसिंग ऑफिसर परत त्याला डायरेक्ट करेल, असेसिंग ऑफिसरकडून त्याला सूचना येतील, तरीसुद्धा त्याने टॅक्स भरला नाही. म्हणजे या प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमधून तो गेला, या प्रोसेसमध्ये त्यानं कोणताही टॅक्स भरला नाही. पहिली नोटीस आली, टॅक्स भरला नाही. परत असेसिंग ऑफिसरकडून डायरेक्शन्स आल्या, सूचना आल्या, ओके, तरी जर टॅक्स भरला नाही त्या टॅक्स पेअरनं, तर असेसिंग ऑफिसर त्याला काय करेल, ती मुदत संपल्यानंतर टॅक्स पेड करण्याची एक तारीख त्यामध्ये दिली जाईल की एवढ्या तारखेपर्यंत तुम्ही तुमचा टॅक्स भरा किंवा काय. जर त्या वेळेत त्यानं टॅक्स भरला नाही तर असेसिंग ऑफिसर, त्याला एओ असं म्हटलं जातं, तो काय करेल तर पेनल्टी इम्पोज्ड करेल त्या टॅक्स पेअरवरती. मग आता ती पेनल्टी किती असावी, ती पेनल्टी किती असली पाहिजे, तर यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की ती पेनल्टी ही त्या टॅक्स पेअरचा जेवढा टॅक्स आहे, जेवढा टॅक्स त्यानं ड्यू करणं आहे, जेवढा टॅक्स त्याचा पेएबल आहे, त्या पेएबल टॅक्सपेक्षा जास्त असता कामा नये. म्हणजे समजा एखाद्याचा फॉर एक्झाम्पल किती आहे, आपण म्हणू की टॅक्स पेएबल समजा 50,000 आहे, तर त्याला पेनल्टीसुद्धा किती लागेल तर 50,000 रुपयापर्यंतचीच लागेल. 50,000च्या वरती ही पेनल्टी लागणार नाही, असं या सेक्शनमध्ये सांगितलेलं आहे, सेक्शन 22 सबसेक्शन 1. ओके, लक्षात आलं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे, फॉर फेल्युअर टू पे टॅक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 234A and 234B. Okay, here we study the section that is 234A and 234B. Okay, so first of all we understand the meaning of self-assessment. Okay, what is mean by self-assessment? Okay, in our earlier lecture we are discussed the meaning of self-assessment. Okay, self-assessment म्हणजे काय आपण पाहिलं. सेल्फ असेसमेंट म्हणजे काय तर जो कोणी टॅक्स पेअर आहे तो काय करत असतो, स्वतःचा टॅक्स स्वतः काय करत असतो, कम्प्यूट करत असतो. स्वतःचा टॅक्स म्हणजे काय, स्वतःची टॅक्स लायबिलिटी स्वतः कम्प्यूट करतो. ओके, त्याला म्हटलं जातं सेल्फ असेसमेंट. आणि त्यानुसार तो काय करत असतो तर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरत असतो. मग अशा एसएससीनं जर टॅक्स भरला नाही तर त्याला मिळली जाणारी पनिशमेंट किंवा त्याच्यावरती इम्पोज्ड केली जाणारी, लेविड केली जाणारी पेनल्टी काय आहे ते आपल्याला अभ्यासायचं आहे. ओके, सो हिअर इन धिस पॉइंट, for failure to pay tax on self-assessment section 234A and B, if the assessee fails to pay the amount of tax on the basis of self-assessment, the assessee will be liable to penalty to be imposed by the AO at 1% of the tax due on self-assessment of each month of default. Okay, each month of default. So remember, the penalty is imposed for self-assessment and the assessee does not pay a tax within the time. The penalty is imposed by 1% for each month of default. म्हणजे लक्ष द्या इकडे बघा, इफ द assessee fails to pay म्हणजे एखादा टॅक्स पेअर सेल्फ असेसमेंट केलेला इन्कम असेल, टॅक्स लायबिलिटी असेल, तो पेड करण्यासाठी फेल झाला किंवा त्यानं तो टॅक्स भरला नाही. ओके, तर त्याला किती पेनल्टी लागेल तर जो काही त्याचा टॅक्स ड्यू आहे, जो काही अमाऊंट टॅक्स पेएबलची आहे त्याच्या 1% आपणाला कम्प्यूट करावी लागेल. ओके, आता ही 1% म्हटल्यानंतर ती इयरली आहे का मंथली आहे हा एक महत्त्वाचा आहे. जर 1% असेल तर ती जेवढे महिने तो डिफॉल्ट राहिलेला आहे, ओके, की समजा बाबा एक साधारणतः 6 महिने झालं म्हणजे ड्यू डेट होऊन 6 मंथ झाले तरी त्यानं पेनल्टी भरली नाही, तर मग त्याला किती लागेल तर प्रत्येक मंथला 1% असं 6 महिन्याचे 6%
त्याच्या टॅक्स ड्यू वरती, टॅक्स पेएबल वरती लागतील. मग समजा आपण म्हटलं की बाबा एखाद्या टॅक्स पेअरचा टॅक्स लायबिलिटी 50,000 आहे, मग 50,000वरती आपण 6% कम्प्यूट करणार. का 6% कम्प्यूट करणार? तर प्रत्येक महिन्याला काय म्हटलं त्यांनी, 1% काय लागणार आहे, पेनल्टी लागणार आहे. ओके, फेल्युअर टू पे टॅक्स बाय सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 234A and B. The penalty shall be imposed 1% on a tax due or tax payable by the assessee or taxpayer for each मंथ ऑफ डिफॉल्ट. इच मंथ ऑफ डिफॉल्ट म्हणजे जेवढे काही मंथ त्याचे डिफॉल्टचे आहेत तेवढे मंथ त्याला काय केले जाईल, पनिशमेंट लागली जाईल 1%. मग आपण म्हटलं की 6 महिने झाले तरी भरला नाही, 50,000 टॅक्स लायबिलिटी आहे, तर मग त्याच्यावरती आपण टॅक्स लायबिलिटी काय करणार आहे, कम्प्यूट करणार आहे. मग 6×5 साधारणतः 3,000 रुपये त्याला काय केले जाईल, पनिशमेंट मिळाली जाईल. ओके, तर यानुसार सेक्शन 234AB नुसार आपण काय पाहिलं इथं, तर लावली जाणारी पेनल्टी. ओके, गॉट इट. आता पुन्हा एकदा आपण रिवाइज करूया आणि इथं थांबूया. बघा पेनल्टीमध्ये आपण काय काय पाहिलं, तर आज इन टुडेज लेक्चर वी आर ओनली स्टडी द 2 पेनल्टीज, that is failure to pay tax and failure to pay tax on self assessment. Okay, well, first of all, to understand the meaning of penalty, penalty is different from the tax payable. Okay, so penalty means the various sections prescribed the minimum and maximum penalty that can be levied in certain cases through the principal commissioner or commissioner is empowered to reduce the penalty in some cases. पेनल्टी म्हणजे काय, आपण पाहिलं की एक लॉ प्रिस्क्राईब केलेला आहे, काही सेक्शन्स प्रिस्क्राईब केलेले आहेत, जेणे त्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की मिनिमम आणि मॅक्झिमम पेनल्टी किती लावली पाहिजे. ओके, त्याचबरोबर या सेक्शनमध्ये त्या असेसिंग ऑफिसर किंवा प्रिन्सिपल कमिशनर जो आहे त्याला अधिकार दिलेले आहेत कशाचे, तर त्या पेनल्टीमध्ये कमी किंवा जास्त पेनल्टी करण्याची. लक्षात आलं, हे एक त्यामध्ये महत्त्वाचं आहे, याला म्हटलं तर पेनल्टी. त्याच्यानंतर आपण पेनल्टीचा इन सिम्पल वर्ड आपण मिनिंग समजून घेतलं. पेनल्टी इन सिम्पल वर्ड, पेनल्टी रेफर्स टू मॉनिटरी पनिशमेंट फॉर व्हायलेशन ऑफ लॉज. इन सिम्पल वर्ड, ओके, मॉनिटरी पनिशमेंट फॉर व्हायलेशन ऑफ लॉ, इट इज नोन ॲज और इट इज कॉल्ड ॲज पेनल्टी. देन वी स्टडीड द फेल्युअर टू पे टॅक्स. तर इथं तुम्ही सेक्शन्स लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके, सो रिमेंबर द सेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेल्युअर टू पे टॅक्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन और रिलेटिंग टू द सेक्शन 22 सबसेक्शन 1. ओके, द assessee fails to pay tax shall or assessing officer impose the penalty on that taxpayer and the penalty shall not exceed the amount of tax due or amount of tax payable by the assessee. म्हणजे यामध्ये आपण काय पाहिलं की एखाद्या असेसीला नोटीस पाठवून विदिन टाइम जर त्यानं तो टॅक्स भरला नाही, त्याचबरोबर ग्रेस टाइम देऊन सुद्धा, म्हणजे असेसिंग ऑफिसरनं नोटीस दिले, वारंवार सूचना देऊन सुद्धा त्या वेळेमध्ये त्यांनी टॅक्स पेड केला नाही त्या टॅक्स पेअरनं, तर त्याला लावली जाणारी पेनल्टी जी आहे ती त्याच्या टॅक्स पेएबल, जेवढा टॅक्स लायबिलिटी आहे त्याच्यापेक्षा जास्त लागणार नाही, हे या सेक्शनमध्ये सांगितलं. त्याच्यानंतर दुसरं आपण पाहिलं की फॉर फेल्युअर टू पे टॅक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट. यामध्ये सेक्शन 234A आणि B आपण पाहिलं. मग सेल्फ असेसमेंट म्हणजे काय आपण यामध्ये पाहिलेलं आहे. सेल्फ असेसमेंट म्हणजे काय आहे, तर सेल्फ असेसमेंट मीन्स द टॅक्स पेअर और द assessee his or her self compute a tax liability of his own income. Compute a tax liability of his own income. It is known as self assessment. What it? And the assessee fails to pay tax on self assessment, then the assessee will be penalized according to the section
234A and B. The penalty is imposed by the assessing officer at 1% on a tax due or tax payable by the taxpayer, okay, on a self-assessment for each month for every month of default, okay, every month of default. Then here we study the one example, that is if the tax liability of the assessee is amounting to rupees 50,000 and he does not pay a tax on self assessment within the time, and the time delay is 6 months, then the penalty for that assessee will be, so we compute a penalty for that assessee. Okay, so the delay in payment of tax, that is period is taken into consideration, that is 6 months. Okay, 6 month means every month the assessing officer will impose 1% penalty on tax payable by the assessee. So 1% for 6 months, so each month 1%, so total 6 months, so 6%, 6% penalty is imposed on the tax liability of the taxpayer. So we compute a 6% on 50,000. Okay, 6% on 50,000, so amounting to rupees, we compute here, okay, that is 50,000 into 6 divided by 100, okay, in simple word, and amounting to rupees 3,000 is the penalty. Okay, so how to compute penalty? So just put the figures in the formula, that is percentage, in percentage formula, that is 6% divided by 100 multiplied by 50,000. Okay, so we get the amount of penalty amounting to rupees 3,000. Okay, it is an example. For example, we consider the tax liability of the assessee amounting to rupees 50,000. Okay, okay, got it. So remember the amount of penalty as well as section of penalty. Okay, so section 22 subsection 1 relating to the failure to the tax, section 234 AB relating to failure to pay tax on self assessment, and the penalty is imposed 1% on tax payable or tax due by the assessee on self assessment for each month of default. Got it? Okay, तर हे एक इथं आपण पाहिलं remaining penalty regarding the section 270A, then section 271A, okay, and section 270 triple A, section 271AAB. These all penalties we will discuss in our next lecture. Okay, so remember these two sections, these two default and penalties regarding the SEC. Okay, remaining penalty, that is penalty for under reporting and misreporting of income, section 271A. We will discuss these penalty in our next lecture. Okay, thank you very much.